Before we begin, I kindly request everyone to put your phones on silent. Shakti. A very good morning to everyone gathered here. Welcome back to PRAAJNYAA 2023. We had a very good first session with Mr. Merlin Smile, who provided us his insights on retention and various other situations. Now, we have a speaker who's going to share more of his insights and experience that we can't wait to hear. And I'll invite Lavanya to introduce our second chief guest for the day, Mr. Charles Gordon, sir. Good morning, everyone. Our second chief guest of the day, Mr. Charles Gordon, sir. Charles Gordon, sir, is an astute human resource professional with 19 years in-depth experience in entire gamut of people, program, and processes from a renowned IT industry. Sir has extensive exposure to manage change during acquisition and mergers, building capabilities and talent during high-growth phases, executing HR interventions. Some of Sir's specialties are talent acquisition and retention, talent management, talent engagement, talent development, employee relations, OD interventions, compensation management, performance management, administration of policies, programs and practices, employee discipline, employee welfare and branding. Sir has had a career built working and learning in various prestigious names like Taj Hotels, TVS Logistics, Polaris Consulting Services, Exhibit Technologies, and Zoho Corporation, where he currently works as a HR leader. He is also a prominent speaker in student and industry forums and has delivered over 2,000 guest lectures speaking to young minds. We are very glad to have you here, sir. Thank you. Thank you, Lavanya. I now request our head in charge, Dr. N. Sarlata ma'am, to present Mr. Charles Gordon, sir, to the mentor. No. Nani link share. Thank you, dignitaries. I now invite Mr. Charles Gordon, sir, to address the gathering. Good morning. Good morning. Actually, good morning. So nice to be here. So nice to come back to the same campus, same stage. For a different occasion, I've been here, and today, thanks, ma'am. Thanks to the faculty team, organizing team for having me here this morning. It's very, very difficult, right? From morning till evening, having different line of speakers and listening to them. One day, yes, from regular routine, skipping your regular classes and having a conference like this. But listening to talks after talk from morning till evening, it's not easy. Everyone can understand English, Tamil. Anyone find difficult in understanding Tamil? Anyone here? No? Everyone can understand? Yes? Okay. In the Tamil பேசுகிற சுகமே சுகம் தான். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பாதி பேருடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நல்லா பேசுவோம், அந்த இங்கிலீஷை பார்த்தா ஒரு ஒன் ஆர்ம் டிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? எஸ், இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சிருந்தாலே. But still, I felt a few things which we can share in our own mother tongue. நம்ம தாய்மொழியில சொல்லும் பொழுது அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக போய் சேரும், கரெக்டாக புரியும்ன்றதுக்காக that's the request. So the topic given to me is diversity, equity and inclusion.
And I also got to understand the audience, business administration, students, MBA, HR, and that's the major. Yeah. So I have very short time to share my thoughts, and before getting into the core topic, I would like to share some of the insights, journeys, some inspiration, and then connect with the theme for this morning. Everyone here? Active? Yes. ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் சேம் இந்த மாதிரி ஒரு சென்னையில் ஒரு காலேஜில் என் ஃபேக்கல்டிஸ்லாம் சொல்லி அனுப்புனது ஒரு 8 கெஸ்ட் வராங்க இன்னைக்கு, புரியுதோ புரியலையோ சிரிச்சா மாதிரியே மூஞ்சி வச்சு உட்காரு, அப்பப்போ தலையாட்டு, அப்பதான் போயிட்டு நாளைக்கு அந்த ஹெச்ஆர்லாம் திருப்பி வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணி ஆஃபர் கொடுத்து வேலைகளை சேர்த்துக்குவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த க்ரௌட் அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன். Till my 9th standard, I didn't know why I went to school. வீட்டில் 5 பேர், நான் ஏறக்குறைய almost 2000 plus stagesல I've shared this journey. I don't mind sharing here as well because I just want to set the context, and that's the basic foundation for anybody to succeed in life. Having gone and brought up in a big family, 7 பேர் அப்பா அம்மாவை சேர்த்து 4வது தான். சின்ன வயசுல இருந்து எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனேன்னு தெரியல. இந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ஏன்னா நானும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே, எங்க வீட்டில் ஒரே ஒரு பொண்ணு, எங்க அக்கா. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் மினிமம் 90+%. எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சது 100 in mathematics and few other subjects as well. One day, I returned back home by around 3:40, 3:45. நல்ல மழை பெய்யுது வீட்டில், ஊரில். காலையில் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. பிடிக்காத ஒரு மெனு என்னவா இருக்கும்? உப்புமா. 7 பேருக்கு சமைக்கணும், சும்மாவா? அதுல இருந்து 2 வாய் அம்மாட்ட வாங்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன். மழை பெய்யுது, ஈவினிங் வரேன். வீட்டில் வந்தா நல்ல ஒரு போண்டா வாசனை. அந்த மலைக்கும் அந்த போண்டாக்கும் செம காம்போ. போண்டா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஈவினிங் நைட் டின்னருக்கு ஒரு 8:30 மணி இருக்கும். டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அம்மா கேட்டாங்க, போண்டா எப்படி இருந்தது? டின்னருக்கே வந்துட்டேன், இப்போதைக்கு போண்டா பற்றி கேட்குறீங்க. 5 பேரும் சொல்றோம், செமையா இருந்தது. மலைக்கு சூடா செமையா இருந்தது. காலையில் 5 பேர் உப்புமாவை மிச்சம் வச்சுட்டு போனீங்கல்ல, அந்த உப்புமாவில் செஞ்ச போண்டா தான் அது. இது ஏன் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா, டுடே when I look back 20 years back, students were struggling for opportunity, students were struggling to survive, aspire and reach their dream. Today இன்னைக்கு சிங்கிள் சாய் கிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீ கடை வச்சு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கலக்கிட்டு இருக்கிற பிசினஸ்ல தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்பக்ஸுக்கே காம்படிஷன் கொடுக்க முடியும் என்றால், today there are a lot of opportunities in front of us, my dear friends. Hope you will agree with me. Yes? Right? Another day, 3:45, 4 o'clock வீட்டுக்கு வரேன். ஒரே அழுக, அக்கா. I entered home. I thought somebody passed away. வீட்டில் யாரும் இறந்துட்டாங்க போல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு அழுகிறாங்க. உள்ள வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கிறேன். ரைட் சைட்ல அம்மா சிரிக்கிறாங்க. கடைசியில் அம்மா சொல்றாங்க, என்னன்னு கேட்கிறேன். எனக்கு புரியல, இறந்ததுக்கு சிரிக்கிறீங்களா? என்ன பிரச்சனை? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன். அம்மா சொன்னாங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 89 மார்க்காம். எவ்வளோ? 89 மார்க் எடுத்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் போடுற சீன் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல அக்கா ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சா எப்படி இருக்கும்? ஸ்கூல் மட்டும் விட்டுருங்க, காலேஜும் ஒரே காலேஜ். கொடுமை.
நீயும் அந்த வீட்டுல இருந்தானே வர என்ன பார்த்து அது நான் பண்ண தப்பா? Correct. And today when I look back, my dear friends, 9th standard வரை ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போனேன்னு தெரியல. ஏன்னா வீடு பக்கம் 4 வீடு தாண்டினா ஸ்கூல். 9th ஃபெயில். இந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, என்ன நடந்தாலும் பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான். என்ன சொல்லுவான்? விட்ரா மாச்சி பார்த்துக்கலாம். எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்க்கையை கொண்டாடுகிறவர்கள் அதிகம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவ்வளவு ஒரு டென்ஷன். அந்த கலெக்டர் ஆகி நாளைக்கு போய் பிரசிடென்ட் பதவியில் உட்கார்ந்துற மாதிரி. The reason for highlighting, my dear friends, the first message which I want to share this morning, because I see different group of students, business administration, HR, or any leader, especially in business or in people management role, or in any profession. Even for this theme, diversity, inclusion, equity. சும்மா ஒரு அஜெண்டாக்கு பெர்சன்டேஜுக்கு போடுறதுக்கு அவசியமே கிடையாது. Can you relate? Yes. My first lesson which I have learned in my personal journey, in my HR journey, in my business journey, never ever compare with any human being in life. வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மனிதரோடும் ஒப்பிட்டு தோற்று போவதற்கு நம்ம ஒன்றும் டேபிள் மேட் கிடையாது. மேல் வீட்டில் இருக்கு, கீழ் வீட்டில் இருக்கு, பக்கத்து வீட்டில் இருக்கு, எழுத்து வீட்டில் இருக்கு. இன்னைக்கு பாதி குடும்பத்துல ஃபேமிலியில பிரச்சனையே pressure. என் பையன் இந்த காலேஜ்ல என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறான் தெரியுமா? Never ever compare with any human being in life. The second lesson which I have learned, 9th வரை ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போனேன்னு தெரியல. முட்டை மார்க். First time 9th ஃபெயில் ஆகி 10th உட்கார்ந்து இருக்கேன். எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணாங்க. மெயின் ஃபெயில் ஆன பசங்களாம் நான் பார்த்த வர. இந்த லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொன்னே இருக்காது. ரொம்ப பெருசா சாதிச்ச மாதிரி 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும்போது அந்த டே 1 இருந்த கொண்டாட்டத்துக்கு என்ன டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. எனக்கு இது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா? Few weeks gone away, one teacher, Dr. Sujata ma'am, stood up, had a severe fight with her principal. She said, Charles said, இந்த வருஷம் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு விடுங்க. I'll ensure that he is clearing his board exam. நான் போய் கேட்டேன், மேம் யாருக்காக? படிக்க வேண்டியது நான், எழுத வேண்டியது நான். But still, after a few weeks, she pushed me to 10. வாழ்க்கையில முதல்ல படிச்சது அந்த மேமுக்காக, டாக்டர் சுஜாதா மேமுக்காக, அப்பா அம்மாக்காக இல்லை, கூட பிறந்தவங்க இல்லை, அந்த மேமுக்காக படிச்சு 10th ஹாஃப் இயர்லி ரிசல்ட் வருது. இப்போ எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குன்னு தெரியல. நான் படிக்கும் போது மஞ்சள் கலர்ல ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட். ஃபெயில் ஆனா சிவப்பு கோடு, 5 சப்ஜெக்ட்ல சிவப்பு கோடு. வாழ்க்கையில முதல்ல சிவப்பு கோடு இல்லாம 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ரிசல்ட் எடுத்து போய் அம்மாட்ட காமிக்கிறேன். 35-40 மார்க் அவ்வளவுதான், பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. அம்மா பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை. அன்னைக்கு நைட் எங்க வீட்டுல மெனு மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, கோலா உருண்டை. இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, the second lesson which I have learned, I would like to share with you all. Celebrate every small success in your journey. That is the success formula for chartings. That's the success formula for naturals. குடும்பத்துல எவ்வளவு பேர் கிண்டல் பண்ணிருப்பாங்க, முடி வெட்டுற கிடையாது. Today 1000 saloons across the world. Naturals. You can take many classic examples from Chennai, from Tamil Nadu, from the streets where we lived. Opportunities are plenty, my dear friends. It's more of taking a problem and solving a problem. That's the basic expectation from every professional. 10th pass ஆயாச்சு, 11th 12th அப்பா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. படிப்பே வராதவனுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அப்பாக்காக 11th and 12th படிச்சு 12th ஃபெயில் ஆகி 1 வருஷம் வேஸ்டா போய் அட்டம் எழுதி 3 வருஷம் அப்பாட்ட போய் சொல்றேன், கோயம்புத்தூர்ல நான் பார்த்து பெஸ்ட் வேலை இந்த ஜாவா, பைத்தான், சைத்தான் என்னென்னமோ டெக்னாலஜி எல்லாம் படிச்சு போய் ஐடி கம்பெனியில உட்காந்து டெக்னாலஜி அவுடேட் ஆயிடுச்சுன்னு
திருப்பி படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த குழப்பம்லாம் நம்மளுக்கு முடியாது அப்படின்னு அப்பாட்ட போய் சொன்னேன். பரோட்டா மாஸ்டர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இந்த ஜாவா, டெஸ்டிங், .NET இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் படித்தா மாதம் 3,500 to 4,000 per month. நான் 12th காலேஜ் படிக்கும்போது சேலரி. பரோட்டா மாஸ்டர் 18,000 மாத சம்பளம், தோசை மாஸ்டர் 12,000 மாத சம்பளம். பரோட்டா மாஸ்டர் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம், அது பேராசை. ஏன்னா நானே மாவை வாங்கி, நானே பிசைஞ்சு, நானே செஞ்சு, அந்த சூரி சாப்பிடும்போது அது பிச்சு வாயில போகிற வரை சாஃப்டாகவும் புகை வரணும். கரெக்டா? ஏன் தோசை மாஸ்டர்னா பிரச்சனையே இல்லை. 45 டிகிரி சென்னை வெயில், யாரோ ஒருத்தர் மாவாட்டி வைப்பாங்க. அடிச்சு வேர்க்கிற வேர்வையில, கொளுத்துற வெயில்ல அந்த வேர்வையை அப்படியே எடுத்து அந்த சட்டியில போட்டோம். கீழே அந்த அக்கா, ஒரு அண்ணன் கீழே தண்ணி ஊற்றி கழுவி பெருக்கி ஒரு சீமார் வச்சிருப்பாங்க. அந்த சீமார் எடுத்து அப்படியே அந்த தோசை சட்டிய தடவி எடுத்து மாவு எடுத்து ஊத்துனா என்னால ஒரு 150-200 வெரைட்டி தோசை செய்ய முடியும்ன்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ். கரெக்டா? எஸ். பொடி போட்டா, பொடிக்கு மேல கீ போட்டா 150 என்ன, நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் 1000 தோசையை செய்ய முடியும். அப்பாட்ட போய் சொல்றேன், போய் சமையல்காரன் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியே. Cutting the story short, my dear friends, during final year, எந்த காலேஜும் தெரியாது, அப்பா சேர்த்து விட்ட காலேஜ். எந்த கோர்ஸும் தெரியாது, அப்பா டிசைட் பண்ண கோர்ஸ். 3rd year வரை எது காலேஜ் போகணும்னு தெரியாது, அப்பாக்காக பேருக்கு போனேன். Final year, final semester, one of my senior asked this question, Charles, what is next? ஏன்னா இன்னைக்கு பாதி நேரம் நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா கூட வெளியில போகாத காரணம் போற வரலாம் கேட்பான். 9th படிக்கும்போது அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன், after 12th இப்போ என்ன பண்ண போறேன், after college, after PG, after joining a company, after getting married, after having kids, after having grandkids. There is no end to it. First time in life, when my senior asked this question, I didn't have an answer. Samakovo. வீட்டில் 7 நாள், entire 1 week, including the 2 weekends, I stayed at home. I didn't go to college. அந்த கேட்ட கேள்வி சுருக்குன்னு வந்தது. வீட்டில் தூக்கமே வரல. I sent it to Google, what is next? Mention that particular course. What are the different opportunities available? Google told me about 13 different specializations. 13 for that particular course. After 1 week, திருப்பி அந்த பேப்பர்ல 13 ஸ்பெஷலைசேஷனையும் எழுதி பார்த்து, சம்டைம் நம்மளுடைய கண்கள் உன்னை பார்த்தோம்னா அதுல இருந்து எவ்வளவு செலவானாலும் தூக்குறோம். And somehow I felt HR is something which is very, very close to my strength. The third lesson which I have learned, which I want to share with each one of you. If you want to be successful, if you want to excel in life, excel in career, excel in business, work on your strength. Indian cricket team எடுத்துக்கோங்க, ஒரே கிரவுண்ட்ல 2 ஸ்டார்ஸ் பார்க்கலையா? Yes or no? Right? Same time we are seeing Rajini, come and Kamala Hassan. Talapati. You find your own way to reach your dream. The other person will find their own way to reach their dream. I feel this is something very, very important. I was very keen that now if I want to build my career, if I want to proceed further, I should stick on to this particular profession. It's been last 20 years, more than 20 years. ஒரு நாள் கூட ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் உட்காந்துட்டாலையோ ஆஃபீஸ் போனே மண்டையில் அடிச்சுக்கிட்டதே கிடையாது. The reason, பிடிச்ச வேலை செய்யும் போது you will be really enjoying and be happy and be successful in your journey. That's very, very important for your business, for your organization. The role you're going to play wherever you are. Coming to the theme, இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், because I connect with students madly every week. Most of the students
leaders to move forward in their career because their foundation is not strong. I'm sorry to say, but that's the reality. Almost every week I visit thousands and thousands of students, especially in the down south in Tamil Nadu. இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் மீனிங் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் படிப்புல நான் சொல்ல சப்ஜெக்ட்ல சொல்ல I gave an example last week student விடுராமச்சி பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ஒரு மென்டர்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி ப்ரொஃபஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கோங்க look at Tata. Look at HCL. Every CEO, top leaders of the organization, they have mentors in life. They need guidance, they need mentorship, whether they are going on the right track or not. Hope you would have heard entrepreneurs, you would have seen their interviews. Right? Each one of them who are successful today, they have mentors in life. My dear friends, it's very, very important as students to have good, best mentors in life so that you can always have a quick check. Could be your faculty, could be your seniors, could be your relatives who are already settled and successful in their career journey. Moving back from my journey, 27 years back, 30 years back, a humble man from Tamil Nadu went to different parts of the world, came from Tamil medium, did his engineering in Chennai, went to different parts of the world. He couldn't find one single product in his apartment which was made in India. உலகத்தில் எவ்வளவோ நாடுகள் போறாங்க அவர் இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லையும் சரி அவர் போயிட்டு வர இடங்கள்ல ஆஃபீஸ்லையும் சரி எங்க பார்த்தாலும் மேட் இன் டிவி மேட் இன் லேப்டாப் மேட் இன் mobile made in almost each and everything which we see at home was made in some other country, it was not made in India. இந்த ஒரு சின்ன கேள்வி கனவா மாறி பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீதர் வேம்பு the CEO and founder of the organization where I work, Zoho Corporation, without any family background, started this organization called Zoho. Today, Tamil Nadu, 1 billion reach on a company very, very rare. Very rare. Without any financial support, this organization has reached 1 billion with about 1 million customers worldwide. A small dream, a small problem, today created a big impact, not just for Tamil Nadu. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய டேக்லைன் மேட் இன் இந்தியா மேட் ஃபார் த வேர்ல்ட். எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் திருப்பி சொல்றேன் அப்படின்னா டுடே ஐ see many leaders who are going to build organization. It's very important. Made in Tamil Nadu, made in Kanjipuram, made for the world அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்டை தயாரித்து உலகமே திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு opportunity, dream is already there with you. Organization we have about 15,000 employees across the globe, majorly in India, almost 80 to 85%. Out of 15,000 employees, closely about 40,000 employees who have never completed their college for whatever reason, financial situation, who have never been to high school, higher secondary school, who have never been to a proper education system, building world-class product. I would like to share a few, inspiring stories which touched my heart. Again, I'm connecting with the theme diversity, equity, inclusion. The first step, Zoho as an organization, we did the முதல் step. 20 years back, 26 years back, start பண்ணப்போ a small organization, 7 பேர் சென்னையில் ஆரம்பிச்சது. காலேஜ் போய் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எடுக்க முடியாது பிகாஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் கேம்பஸ்க்கு வரணும்னா ஒரு நேம் கிரெடிபிலிட்டி ஆல்ரெடி பில்ட் ஆயிருந்ததுனா தான் we will be able to attract talents. Correct? Yes, no? Hello? Yes, no? Yeah. So this was the challenge we had, and we said we will not see any degree certificates because we felt there is a gap
between academia and the organization. 3 pain areas which we have seen, 20 years back. Students who pass out from engineering college, especially computer science background students, who are supposed to do software engineering, correct? Programming, software engineering. Now, the வருஷம் engineering college படிச்சுட்டு அவங்களால practical programming பண்ண முடியல. Software engineering கான basic தெரியல. The first pain area which we saw 20 years back was whatever they learned, they were not able to learn with context. The second pain area which we have seen, whatever they learned, they were not able to relate. There is no relevance. The third pain area which we have seen, they don't have an experience. Freshers is an experience in Kerala. You have a lot of opportunity. Today is one of the best day for you to gain some experience. I'm sure many students will be enrolling for your internship and projects, correct? Yes, no? Internship projects, other experience. So these are the pain areas which we have seen 20 years back. Contextual, relevant, and experiential learning. The moon vishayam is already being positive. We said we will not see any background. If you have a skill, come and apply. That's all. 10th படிச்சிருக்கீங்களா in the school 10th ல இருந்து distinction pass ஆ எதுவுமே பார்க்கல. Come, apply. Today, closely about 40% of our employees who have never been to a college, to a proper professional degree course, but today they are building world-class product. I'll share a few inspiring stories which touched my heart in the recent times. One, I'm sure you would have heard about Abdul Alim, a security guy, came from North India, came to Chennai for a survival. Veetla avalam kashtam North India. Appa survival. He came to Chennai with 1,000 rupees. 800 rupees training to reach. 200 rupees platform with Abdul Alim. Then finally, someone said, why don't you join a security job? And he got a job in Chengalpet, IT corridor, Mahindra White City. Security officer, and somebody said, why don't you join Zoho as a security officer? Because 3 times the meal is free. More neramam sapadu free. You can save some hundreds and send to your family or have for your life. Abdul Alim enrolled for security officer. பெரியவெல்லாம் கிடையாது. அடிக்கிற வெயில்ல கேட் முன்னாடி நின்னு கதவு திறந்து விடுற வேலை. One fine day, based on his performance, he got promoted. அதே security வேலை உள்ள AC reception. That's all. Access control. One of our managers left office one fine day, late evening, office out to home. He had a conversation with Abdul Alim. He said, what is your name? He asked, what is your name? He said, Abdul Alim. The manager smiled at him and said, I see a spark in your eyes. He again smiled. The second question he asked, what is your background? என்ன கேட்டிருந்தாருன்னு உன் பேக்ரவுண்ட் என்ன? கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி சார்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆர் நான் ரூரல் பேக்ரவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இது ரெண்டுதான். நல்ல கவனிங்க. Abdul Alim said, within fraction of second, he said, what is your background? He said, sir, I have learned, I am at 9th or 10th dropout, I have learned HTML, C, C++. I would like to do something. This was his response. Today, the same security guy who was helping us in our main gate, working next to our CEO as a senior software engineer, building world-class products. Again, I am repeating, if we talk about diversity, equity, inclusion, it should not be a policy, it should be a way of life. It should be the way of life. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத்தில் 100 பேர் எக்ஸாம்பிள் 100 பேர் இருந்தாலும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டைவர்சிட்டி வரணுமோ கண்டிப்பா வந்து 30% கிடையாது. You agree with me? Yes? Yes or no? Right? We need people everywhere. எந்த விதத்திலையும் gender, race, language will not be a barrier for any of our roles. இன்னைக்கு எதுவுமே பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையவே கிடையாது. புதுசா ஜாப்பனீஸ் கத்துக்கணுமா 100 days more than enough to learn. Yes or no? Right? Basic, easy. இன்னைக்கு எவ்வளவோ இருக்கு technology to easily understand or instantly get translated and communicate. Right?
Japan person பொறுத்தருக்கு விஷ் பண்ணணும்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் போட்டோம்னா we'll be able to give our own voice. I'll give another classic example. During COVID, there was completely shut down. One guy in Pondicherry, he was working in a hotel, Salvador hotel. Again, 9th or 10th dropout, not beyond 10th. During lockdown, he didn't have any work to do, but he was just cleaning the restaurant, the small hotel in Pondicherry. And someone gave him a Tamil Nadu government Amma laptop, right? Tamil Nadu government got the laptop. Someone gave him, presented him, just to do something or just for somebody seen him good in computers and donated him. And he had Geo internet connection with him. During lockdown, someone said, you are good in mathematics, why don't you learn some basic programming? And this guy started learning programming by himself without spending even a single penny, my dear friends. ஒரு ரூபாய் கூட செலவு பண்ணாம யூடியூப் டுடோரியல்ஸ்ல நிறைய learn, forumsல ஜாயின் பண்ணி self-learn by himself. He learned what programming is all about. He learned Python, he learned Java. Within about 3 to 6 months, he enrolled for Zoho. Now whenever he appeared, almost level 2, level 3, when interviews he came, then he couldn't clear the technical round. And we thought so much of passion in him, and we felt, why don't we give him a 3 months just internship program, that's all. Nalla panna vela kedaikum, nalla pannalana vera engaiyum vela kedaikum or whatever he can pursue. Within 3 months he got trained. He joined the same company, our own company, Zoho, in the top salary. Used to buy 9th or 10th dropout. அதே இது இந்தியாவில் டாப் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்து 4 வருஷம் 6 வருஷம் காலேஜும் படிச்சுட்டு இன்டர்வியூ பல லட்சம் காம்படிஷனில் கிளியரும் பண்ண முடியாம அப்படியே வந்தாலும் அந்த சேலரிக்கு வரதுக்கு 4 to 6 lakhs ஆகுது. Within 3 months he grabbed this opportunity, reached that same salary. Today he is working as an Android developer. I can give many thousands of examples like this. We as an organization, myself as a HR leader, I strongly believe in each of your business, under your business market, under your HR journey, or any of your people leadership role, diversity, equity, inclusion should be part of our everyday routine. My humble request would be, keep your eyes and ears open. That's very important. That's very important. At the end of the role, if we meet some anybody, எந்த ஒரு மனிதரை பார்த்தாலும் என்ன பொறுத்தளவுக்கு நான் ஒரு ஆஃபீஸில் இந்த லாஸ்ட் 2 decades நான் கற்றுக்கிட்டது இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, I'll give another classic example. I think that's the final inspiring story which I would like to share. There was a guy from Andhra. He came to Chennai for a survival. He was working in our company as a housekeeping staff. Toilet, kaluvura, vela. One day, our manager போறாரு, toilet சொல்றாரு. That guy was cleaning the toilet. He was having a conversation with another employee, a full-time employee in English. Restroom clean பண்ற அந்த தம்பி ஒரு எம்ப்ளாயிட்ட இங்கிலீஷ்ல கான்வர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மேனேஜர் வந்து பார்த்து வியந்திருக்காரு. பர்சன் who's cleaning toilet, நல்ல fluent, decent English. அந்த பையன் கூட பேச ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாட்கள் பேச ஆரம்பிச்சு. The same guy, maybe GST ரோட்ல தாம்பரம் தாண்டி வந்தீங்கன்னா there will be a bucket building. Anyone see? So, yeah. அந்த பில்டிங்ல டாய்லெட் கழுவிட்டு இருந்த 12 மாடி பில்டிங்ல டாய்லெட் கழுவிட்டு இருந்த அதே கம்பெனி டுடே இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் an iOS மொபைல் டெவலப்பர். எவ்வளவு ஒரு பெருமை. And this is the diversity which we strongly believe in. Irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of the background, irrespective of their culture, irrespective of the race or whatever we so-called have in our parameters to define, bring in policy, bring in process in place, and make a difference. I feel these are the differences which every human being, every HR leader, every people leader, every business leader can make an impact in our
way of life in our business, and so on. I don't want to take much time. Today, in 2023, or as we move forward for 2024, we have been talking about, so many years back, we have been talking about third gender. Yes? Today, the list is going on and on and on. Maybe அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நான் இந்த இன்வைட்ல இந்த தீம் இருந்தப்பவும் அந்த இன்வைட்ல பார்த்தப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை ஒரு வருத்தம் அப்படின்னு நினைச்ச தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு டைவர்சிட்டி இதில் கூட கொண்டு வரணும். Bringing different speakers. Last time I was in a different college and they asked for an event, and now I for this particular theme, diversity, equity and inclusion, I ensured that all maximum diversity stage I brought them. Male gender, female gender, third gender, fourth gender, and so on. And that's the workplace we live. And the workplace we are getting prepared for. We can't just skip anyone. You can't just say that now. We can't just say that no, we need to define a policy to bring in that change. Are we prepared for that? That's the question. Having said all these journey experiences, my dear friends, the last message or the important key message which I want to share. As business leaders, as HR leaders, as people leaders, it's very, very important to have our eyes and ears open to ensure that how we can create an impact in every aspects of our work. That's the predominant key which we need to have. And that's very, very important. And the impact company will do if not immediately within a year, if not within 2 years or 3 years. Maybe Chennai எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் Zoho it's been 26 years. Recently நிறைய பேருக்கு Zohoன்ற கம்பெனி பேரே தெரியும். Correct? Now I'm here in Chennai for so long. I didn't know. Right? Company evolves by itself. Brand evolves by itself. Changes evolves by itself. Are we starting to bring in a change? That's important. That's the very, very important. Are we taking some measure to start somewhere and consistently do something about it? Thank you so much for this opportunity. I think these are the important things which I feel which is very, very important and essential in our business, in our leadership journey. I am sure each one of you will really bring in a difference in your workplace. உங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய careerல, உங்களுடைய business ventureல, உங்களுடைய roles, whatever role you are going to perform, I'm sure you will do wonders. Since time is running, maybe I'll take 1 or 2 questions, 2 or 3 maximum, before we wind up. And yes. So you have mentioned like the gap between the academic discipline and the skills, like your organization is there. So I have a question. How many people with disability people are there in your organization? Many. We don't see, and also, good question. To be very frank, we don't get into the game of numbering. Right? The stats which I have shared during my talk, those are very basic. Right? In company, every pair work for 100 தெரிஞ்சிருக்கணும். That will be on top of it. இந்த மாதிரியான deep dive, yes, there will be data. We have data, but we don't present it. We don't look into இன்னைக்கு எத்தனை percentage, நாளைக்கு எத்தனை percentage. Definitely we have completely access friendly for our for every people. Definitely, if you visit our campus, you will be able to. Yes. Person with disabilities visually impaired people are so much backward community and society. So how your organization contribute to that community, like person with disabilities? Yeah. See, as a IT company, almost the core is technology, right? I need to do stuff and so on.
And we always experiment whatever the role which we can create. That's the flexibility we have. If it is a service organization, there will be a lot of limitations because completely based on the client's expectation. But we as a service or we as a product-based company, we have that complete flexibility and freedom. So we don't define roles. Understood? We don't define roles as software engineer, senior software engineer, lead software engineer, product manager, and so on. We create roles. For example, if someone is coming, that applies for everyone. But நானே இருக்கேன்னு என் கம்பெனியில் எனக்கு என்ன வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோலை கிரியேட் பண்ணுறது தான் HR leaders. What are the measures you have to take? Like We educate, yeah. No, very good question. We educate the vision, meaning the CEO educates the vision to every single leader in the organization so that they can lead by example for their own small teams. As simple as that. so you have mentioned like for the colleges and inclusion diversity பார்க்கறேன் other genders வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க. பட் உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல LGBTQ கம்யூனிட்டில இருந்து இருக்காங்களா அவங்களுடைய we ourselves னு இருக்குல்ல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்றது. So does the organization encourages that kind of Yes, we do. thank you. Any other question? Good afternoon, sir. Sir, you've been speaking a lot about how Zoho is, what is the ratio of people, and diversity of transgender and other people in terms of inclusion? Since you brought up, We have data, we don't get into the data. I'm sorry. That's how, see, simple example, Zoho is not like, we have some policy, our style of working is totally different. Zoho as an organization has organically grown. If we have seen good talent, we don't wait for approvals. Now opening it up, no. I'll give a classic example. I visited Pondicherry, university just a year before. I saw an engineering guy who was part of the job fair, 2 years before he passed out, civil engineering. Now, one team was saying that the Pondicherry University முன்னாடி அந்த garden முன்னாடி photo எடுக்கலாம்னு காரை ஸ்லோ பண்ணி அங்க நிறுத்தி photo எடுத்துட்டு இருக்கோம். This guy, a slim boy, ஓடி வந்தான் அந்த பையன். ஓடி வந்துட்டு சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான். I said yes, okay. Photo-க்கு he helped me. And கை வீசிட்டு வந்தான், எதுவுமே கிடையாது. காருக்குள்ள ஏறுறேன், he asked for my number, I gave my business card to him. And suddenly, சட்டைக்கு உள்ள அப்படியே ஒரு பேப்பர் எடுத்தான். வேர்த்து விறுவிறுக்க பேப்பர் சுருங்கி அந்த பேப்பரை பார்த்தா தூக்கி போட்டுருந்துருப்போம் யாரா இருந்தாலும். அந்த பேப்பரை பார்க்குற 1 page ரெஸ்யூம். நான் 20 வருஷத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக் ரெஸ்யூம் நான் பார்த்ததே இல்லை. Amazing, 1 page infographic resume by himself, civil engineer, but his passion showed as designer. And the பையன் கன்சிஸ்டன்ட்டா என்கிட்ட ரீச் பண்ணிட்டே இருந்தான். We didn't have an opening, we didn't opportunity opening, current opening இருக்கு இவங்களை கூப்பிடலாம் அப்படின்ற பிளான் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நிறைய தடவை I have seen his WhatsApp message with so much of passion. From the same day when I met, சில வாரங்கள் ஆச்சு. சரி இவனை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி பார்க்கலாம், நம்ம கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ண முடியுமா. To cut the story short, he joined our company. That is the reason we don't measure or we don't get into the number game of percentage, diversity, inclusion, equity. But we have data. Definitely we will have data. One last question, I think you are done. Yes. ரெக்கார்ட் பண்றீங்களா? ஆஃப் பண்ண முடியுமா? ஓகே. இல்லை எனக்கு நம்ம யாருக்கும் பயப்படுறதுலாம் இல்லை.
முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் அது அந்த விட்டை மட்டும் போட்டு நம்ம சொன்ன கான்வர்சேஷனே கட் பண்ணிடுறாங்க. That's the reason I'm trying to be a little careful on whatever I share. Number one, Narayanamurthy sir, our very inspiration for many Tamil people here. Yes, no doubt about it. Number two, அவர் சொன்ன அந்த இன்டர்வியூ கான்வர்சேஷன் கம்ப்ளீட்டா பார்க்கணும் யார் விமர்சிச்சாலும். Two, I have huge respect for the context and the comment he made. Okay? Clear? Over. அடுத்த சைடு அதுக்கு எவ்வளவு கமெண்ட் நெகட்டிவிட்டி மீம்ஸ். ஒரு மீம் சார் சொல்லிட்டாரு, நான் இதுக்கு 70 மணி நேரம் லொங்குன்னு வேலை செய்யணும், கஷ்டப்படுறது நானு, லொங்கு சாப்பிடுறது வேற யாராவது தான் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். பட் ஒன் திங் ஐ ஆல்சோ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இஸ் it should not be a force. எதையும் ஒரு திணிச்சு யாரையாவது பண்ணோம் அப்படின்னா யாருக்குமே பிடிக்காது. கரெக்டா? எஸ், ஐ ஹாவ் 2 kids. 2.5 வயசு பொண்ணு எனக்கு, 9 years my son. I can't force them in anything. நல்லது கெட்டது சொல்லலாம் அவ்வளவுதான், right? Especially with my son, I can't force him, but I can tell him what is good and what is wrong, right? So that's very important. A lesson which I have learned, and which, especially for this question, it's very important to differentiate what is good and what is not good. Second, it should not be on force. ஒரு கட்டாயத்தினால ஃபோர்ஸ்னால வரவே கூடாது. மூணாவது, it should come from within, as simple as that. Right? இன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு தூக்கம் வரல, அதனால நான் வேலை செய்யறேன், பாஸுக்கு செப்பரேட்டா மெசேஜ் அனுப்புறேன், மெயில் 12 மணிக்கு அனுப்புறேன், பாஸ் நல்ல பேர் வாங்குறேன் அப்படின்றது வந்து அது வேற. எனக்கு தூக்கம் வரல, அதனால நான் I'm online, I'm working, and I'm projecting, so-called projecting that no, I'm working and so on. So we, myself, as well as we as an organization, we strongly believe anything which comes to an act should not be forced. I'll give a classic example. 26 வருடம் Zoho is special and unique because 26 வருஷமா அட்டெண்டன்ஸ் சிஸ்டம்ல 40 மணி நேரம் கிளாக் பண்ணிருக்கீங்களா, 70 மணி நேரம் கிளாக் பண்ணிருக்கீங்களா, அப்பதான் இந்த மாசத்துடைய 50,000 1 லட்சம் சம்பளம்னு இத்தனை வருஷத்துல சொன்னதே இல்லை. கம்ப்ளீட் ஃபிளெக்சிபிள், டைமிங் ஃபிளெக்சிபிள். Even if you are in our campus for just for 1 minute, today your salary will not be touched. Right? We respect, we trust, we give that complete freedom and flexibility for all our employees, so that each and every employee of our organization give the best. That's all. இன்னொன்று, இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு என் உடம்பு, இன்னைக்கு என்னால 12 மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியும், நாளைக்கு 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கு உடம்பு சரியில்லாததுனால திரும்ப இல்லை, என்னால முடியாது. அதுக்காக am I a low performer? No. So my simple response for this particular question would be, it should not be a force, it should not be an act, it should not be a policy, it should not be a process, it should be purely by will. If you got passion, if you are interested in doing something, time kalam edum paatama will be working. Yes or no? Business administration students in the event definitely, ma'am, hope you will agree. In the event இருக்கிற ஒரு 10 கமிட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒரு 40 பேர் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் தூக்காம இழுத்து போட்டு வேற லெவல்ல செஞ்சிருந்திருப்பாங்க. எஸ், that was not by force, that was not expected from them, that was from them. Right? That's the difference which every organization should do. I hope I have clarified your question. Thank you so much. Now time is running, and so nice to be here. I'm sorry I'm not able to take further questions. If you still want to be in touch, I'm available in many channels, so please do connect. All the very best.
Thank you so much for your speech, sir. We sure learned a lot about wonderful things such as diversity and also the host culture. I'm sure you'll have a spike in applications now. But yeah, we really love your speech. And I would like Aishwarya to deliver the thank you note. Good afternoon. I wanted to express my sincere gratitude for your enlightening speech, sir. Your insights were not only informative but also incredibly valuable. And with your inspiring words, we will work towards the idea of Made in India for the world. Thank you. It has been a pleasure having these two insightful sessions. We will continue again at 1:30 p.m. Until then, there will be a little lunch break. Please make sure you are assembled here by 1:30 p.m. Thank you.